Okay, so today we are going to look at the final chapter in this course, which is IPv6 addressing. So IPv6 was introduced to overcome kelemahan-kelemahan IPv4, which is basically IPv4 ran out of addresses sebab dia tidak mencukupi untuk connection pada zaman sekarang lah. Jadi untuk mengatasi kelemahan itu, kita tahu IPv4 adalah 32 bits. Jadi kita nak bagi IP addressing scheme yang mempunyai address space yang lebih tinggi. So IPv6 dia ada 128 bits. Right? So ni rupa dia kalau kita letakkan IPv6 addressing dalam bentuk binary. So dia agak panjang lah, tetapi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan IPv4, so dia lebih panjang, 4 kali ganda panjangnya daripada IPv4. Sebab dia panjang, so kita boleh buat notation dia yang lebih pendek, yang lebih ringkas ataupun lebih mudah we as humans gunakan. So kita boleh buat atau represent dia dalam bentuk hexadecimal. So format ini dipanggil colon hexadecimal notation. So basically kita ada 4 digit hexadecimal dan kita letakkan kolon seterusnya. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. 8 kolom yang berbeza diasingkan oleh kolon. Okay, so itu pun masih panjang. Jadi kita ada cara untuk kita pendekkan dia ataupun kita abbreviate dia. So when we have some hexadecimal numbers that begin with 0, we can deprecate the leading 0. Kita boleh buang 0 yang at the beginning of setiap kolom ini, hexadecimal kolom ini. Okay, itu satu. Kemudian kalau ada 4 0, kita pendekkanlah dia menjadi 1 0. Okey, tak cukup dengan tu, kita boleh pendekkan lagi. Kita panggil zero compression. If we have multiple zeros ataupun consecutive zeros di sini, kita boleh pendekkan dia menjadi double colon. Okey, tetapi zero compression ini hanya boleh dibuat sekali sahaja at one point within these 8 columns. So example di sini kita ada sini kosong dan di sini juga kosong. Okay, so yang ini tak boleh deprecate, tak boleh compress. This one kita boleh compress. Okay, so hasilnya jadi yang ini. Jadi bila kita nak kembangkan balik IPv6 address ini, whatever is on the left of the double colon, we put at the beginning of the 8 columns, and whatever is at the right of the double columns, we put at the end, at the 8th column. So FFF ni di kolom yang ke 8. Jadi tempat yang kosong kita penuhkan dengan semua kosong. Okay, so begitu cara untuk buat zero compression. Okay, so untuk kita letakkan dalam bentuk CIDR or classless interdomain routing, so kita mesti ada dia punya prefix. So inilah bentuk dia dalam CIDR. So the network address here, dan ada slash and the prefix length. Let's look at some example macam mana kita nak put the IPv6 address into a hexadecimal format. I think this is pretty easy. So an example, an address with 64 zeros followed by 64 ones. That's very straightforward. So this will be it. So bila semua satu, right, dalam bentuk hexadecimal, it's represented by all Fs. Right, so an address with 1 to 8 zeros, that means semua kosong. Macam ni lah dalam bentuk penuh dia. This is not deprecated. So again, kalau semua satu, bentuknya adalah semua F. Dan kalau alternate ones and zeros, we know that 1010 is A. Okay, 10 dalam decimal adalah A dalam hexadecimal. Jadi bentuknya adalah semua A. So it's just a skill of converting from binary to hexadecimal. Okay, kita ambil balik soalan yang tadi. Alright, now we try to make it with a zero compression. Right, so an address with 64 zeros
followed by 64 ones. When put into hexadecimal, it's actually here 0 dan kita boleh compresskan dia menjadi double colon. Okay, sama juga dengan all zeros, jadi tak ada kosong lah. It's just represented by a double colon. Okay, untuk FF, since tak ada zero, we cannot compress. Sama juga dengan yang ini, it's not a leading zero ataupun semua zero, so we cannot compress. Another example for deprecation or abbreviation is using these addresses, right? So here we have two places where there are more than one consecutive columns lah yang ada zero. So here kita hanya tinggalkan dengan 1 0 instead of 4 for these two columns, and after the FFFF we put all this as a double colon. Okay, so untuk ini hanya ada satu saja tempat di mana kita ada consecutive zero, so we can replace that with a double colon. Okay, untuk represent 5 column of all zeros. Okay, dan seterusnya lah. So you understand that the semicolon, the double colon can only be done at one place. Jadi untuk this one memang hanya boleh letak kosong dan satu, kita buang the leading zeros. Yang ini kita represent by a double colon. Okay, yang ini juga is being represented by a double colon. Okay, so now we go the opposite way where we decompress. Okay, so basically take the left portion of the double colon, letakkan dekat kolom yang pertama. Yang ini letakkan dekat kolom yang terakhir. Jadi kolom-kolom yang kosong ni kita letaklah semua kosong. Kalau ini obviously represented by all zeros. Okay, so untuk ini yang kosong letak sebagai 4 kosong, dan selepas double colon kita letakkan semua kosong. Okay, so penuhkanlah tempat. Alright. Okay, to put things in perspective, kita tengok IPv6 punya address allocation. So since dia ada banyak, 2 to the power of 128, so basically sebenarnya kita hanya guna 1, 2, 3/8 daripada 2 kuasa 128. The rest are still reserved. That means we still have room for scalability lah. Later on maybe everything is having a connection to the internet, then maybe it will be filled. But now we only use this one for global unicast and this portion. Okay, so 3/8 je lah yang saya nampak secara rawak. So how is it being used? Kita boleh recognize daripada dia punya prefix. So the ones that start with the first 3 bits as 001s will be allocated for the global unicast address, which is basically the unique IPv6 address yang kita guna untuk represent each connection to the internet. So this is only 1/8 of the 2 to the power of 128. Okay, then we have also a unique local unicast. And then we have link local addresses and also multicast address. Okay, and another one is for IPv6 compatible. I think so that makes up to 3/8 of the 2 to the power of 128. Nanti kita tengok jenis-jenis IP ni lah. Okay, so the first type of IPv6, okay, dia ada juga dalam IPv4, which is unspecified address, when all the 128 bits adalah semua kosong. That means a machine which has just joined the network, it still has not received any IPv6 address. Okay, so dia maksudnya unspecified, dia belum dapat IPv6 address. No IPv6 address has been allocated. So either it is using a dynamic allocation or static allocation. Dia depends, tapi bila dia dapat kosong, that means dia akan hantar signal if there is a dynamic address server, DHCP server,
that signals that that machine memerlukan IPv6 information. Okay, so ini kita memang tak boleh allocate kat mana-mana machine, that's a given, but all zeros will signal to the network that there is a machine needing an IP. Okay, so dari cider notation macam ni lah, semua kosong dan prefix length 128, maksudnya kesemua 128 bit adalah kosong. So like I said, it should never be used as a destination address. Next type of address is loopback address. So loopback address adalah digunakan untuk kita test whether a particular platform has its TCP/IP protocol stack working. That means adakah dia boleh untuk route menggunakan transport layer dan network layer dan data link layer. Jadi dekat network layer dia mesti faham IPv6 lah. Alright. So untuk loopback address IPv6 hanya ada satu, which is at the end 1. Yang lain semuanya kosong. Again, a loopback address should never be used as a destination address because it's a special address only specified to represent a loopback address. So kalau dalam IPv4, the comparable address adalah beginning with 127. Okay, so then dia depend dekat platform apa, 127 dot berapa lah. The next kind of address is compatible address. So this is basically digunakan untuk tunneling lah bila kita nak transition from IPv6 to IPv4 and vice versa. So it basically is 128 bits. However, the ones that have the value adalah 32 bit yang terakhir, so that we can bila kena lalu network yang IPv4 sahaja, we can duplicate yang ni menjadi 32 bit IPv4, and then lalu semula IPv6 kita create menjadi 128 bits semula tapi semua kosong. Another special IPv6 address is called a mapped address. This was intentionally also for transition lah. So basically this is how you want to represent a 32-bit IPv4 address, but in a 128 bits format. So basically 80 bit yang ke depan semua kosong, and then this is in hexadecimal is FFFF, and then the 32-bit IPv4 address. Okay, so ini use case dia adalah, for example, IPv6 punya network. Let's say we are IPv6 network, but we want to send to a network that only understands IPv4, then we use a mapped address. So yang compatible address sebelum ni adalah if we are IPv6 and we want to send to another IPv6 network, but we need to go through an IPv4 network yang tak support IPv6. Okay, so these two are basically formats for transitioning. Okay, so kita dah support IPv6 tetapi ada network yang IPv4 lagi. Okay, next we have the unique local unicast address. So basically this is like a private address. Okay, so kita ada dua jenis private address di dalam IPv6. One is a local unicast address. That means we only circulate or use this IPv6 address within a particular site. So format dia adalah the first 8 bits adalah 1110, right? Then seterusnya is either 0 or 1, and to guarantee uniqueness, the next 48 bits is a generated random number. So random, bila random number means the probability of it being the same or is not unique is less. And then we have 16 bits of subnet ID and 64 bits of host or interface ID. Okay, so the next private address is linked local. That means it's only routed between a link. For example, router to router, and then there is one link connected to it. So kita gunakan this link local address to use between the two routers within that link sahaja. So it's being differentiated than the unique local using the first 8 bits ni. Okay, so tengok pattern dia berbeza, dan juga the rest is all zeros.
Okay, and then we have 64 bits of interface ID. Jadi kat depan ni yang menandakan it is a link local. Lagi satu, kalau dalam hexa senang nak kenal dia sebab depan dia adalah FE80 lah pattern dia. Okay, so hasil daripada yang ini kita translatekan kepada hexa. Okay, next is multicast address. So fungsi dia sama macam multicast address dalam IPv4, which means we use it for a group of a particular set of computers. For example, kalau kita nak hantar kepada semua router yang participate in a dynamic routing protocol. Okay, so dia mengikut kategori lah, sama ada sesuatu group itu adalah permanent or transient. So for example, permanent maksudnya kita dah create one specific IP address for that group of dynamic routing protocol. Contoh, so setiap dynamic routing protocol dia ada satu reserve multicast IP address untuk menandakan bila router tu nak communicate control messages, dia hantar kepada hanya satu multicast routing protocol. Okay, so kalau transient, it is created as and when needed lah. Okay, nak kenal dia first, the first 8 bits adalah semua satu. Kemudian the flag is nilai dia, kalau kosong means it's a permanent group, and kalau satu, this is a transient group. Okay, dan seterusnya whether it will be routed within a site, a node or a link or globally. And then dia ada unique group ID. Okay, so next we have the global unicast address. So inilah alamat yang kita gunakan untuk identify all the unique connections to the internet. Okay, so ni kita panggil global sebab dia being recognized globally lah. Okay, dan dia mestilah unique throughout the global scope, dan dia adalah unicast, which means it is a one-to-one. So setiap connection ada satu IP. Right, dan kita kenali dia kalau mengikut hexa dengan dia punya prefix, which is 2000. Okay, dan the prefix length adalah the first 3 bits in binary. Okay, so the first 3 bits mesti start dengan 001. Alright, so kalau kita tengok the size ni adalah banyak lah. Okay, so sebab 128 tolak 3 bits, so we have 125 bits. So total address space dia adalah 2 to the power of 125 lah. Okay, so sangat besar lah kalau bandingkan dengan address space yang IPv4. Alright. Okay, so out of the 128 bits of IPv6, this is how it is divided. Alright, so usually the first 3 bits is already fixed, so which is 001, and it's 45 bits. The next 45 bits is usually the global routing prefix. So ini must be governed by the IPv6 authority, dan selalunya kita pecahlah mengikut region. For example, is being governed by our service provider lah. Okay, so this will be determined by the service provider. So nampak di sini is variable, tetapi selalunya dia mengikut guidance and the main ataupun the basic rule of thumb adalah this global routing prefix adalah 48 bits. Okay, so then we have the next few bits as the subnet identifier. Okay, so sebagai rule ataupun guideline, this is usually 16 bits. Okay, so this is when you have allocated the global routing prefix to a particular private organisation. So the organisation boleh pecah kepada subnet macam IPv4 juga. Okay, so then the IPv4 company boleh buat subnetting, sama juga untuk IPv6. We have 16 bits here. That means 2 kuasa 16 kita boleh pecahkan kepada lebih kurang 535 groups lah ataupun subnets. Okay, basically banyak lah, besar space dia. And finally, usually, okay, as a rule of thumb, for the interface identifier, this is 64 bits.
Okay, so cara kita nak convert 64 bits ni menjadi unique juga, ada cara dia lah. Okay, supaya the combination semua ni akan menjadi a unique identifier to each connection to the internet. Okay, so this is an example lah. So as I said, this is the recommended length. Okay, but actually they can be variable, but this is the best practice lah. 48 for global routing prefix. You already have the first 3 bits as fixed, which is 001, and then the rest 45 tu ditentukan lah oleh the service provider. Then we have the subnet identifier. This is at the site level or the organization level, and the interface identifier, which usually follows a specific guideline macam mana nak buat dia menjadi unique. Okay, so kita tengok method untuk kita make sure the interface identifier is unique, right? So the method name is extended unique identifier ataupun EUI64. So let's say we have a layer 2 address. Okay, so if it's already 64 bits, then we only need to adapt untuk IPv6 unique interface identifier dengan tukarkan the first 8 bits ni, the second bit daripada belakang, tukarkan daripada 0 to 1. So basically change it from local to global scope lah. Alright. Okay, so usually sebenarnya we already have a unique MAC address. Okay, so usually kita nak transition from data link layer ataupun layer 2 to the network layer. Basically we use Ethernet, and Ethernet we know that the MAC address is 48 bits. So macam mana kita nak ambil the uniqueness of this MAC address dan adaptkan dia kepada interface identifier dalam IPv6. Right, so we take the 48 bits Ethernet MAC address. Okay, so we divide kan 48 bits tu sebenarnya 24 bits adalah unique organization ataupun kita panggil OUI, and then the next 24 bits adalah unique for that particular MAC ataupun card, for that particular network card. Okay, and IC. Okay, so kita ambil pecahkan kepada dua bahagian. Okay, dan kita letak yang the first 24 bits to the first 24 bits in the interface identifier format. Okay, and then the yellow part, which is the NIC, the unique NIC address in the last 24 bits, dan kat tengah ni will have an extra 16 bits, and kita letak a fixed hexadecimal, which is FFFE, ataupun dalam binary yang ni semua satu, yang ni semua satu kecuali the last bits, which is kosong. Okay, so again yang depan ni the first 8 bits, the second last instead of kosong kita tukarkan kepada 1. If it's already 1 then it's fine. If it's 0 dalam binary, tukarkan kepada 1. Okay, so that's how we adapt the 48-bit MAC address, which is already unique, okay, kepada a unique interface identifier dalam IPv6. So kita tengoklah satu example. Alright, so find the interface identifier if the physical address in the EUI format is this. Okay, so this is already 64 bits lah basically. Okay, and then we want to change it for the interface identifier. Kalau dia dah originally 64 bits, what we need to do is just simply change that into a format yang kita ambil the first 8 bits ni. Okay, so bit yang kedua dan terakhir, ataupun dari kanan kita panggil bit kedua lah. Okay, if it is 0, change it into 1. So that becomes F7 instead of F5. Okay, dan bentukkan dia semula dalam IPv6 punya colon hex notation. Alright, so that's simple. If we are using the 48-bit 48-bit MAC address, then we need a little bit more steps. Maksudnya pecahkan the OUI portion sebelah kiri, the network interface card portion sebelah kanan,
masukkan FFFE dan juga the second last bit change from 0 into 1. So kat tengah ni adalah FFFE. Sebenarnya lebih kurang sama je kan. Cuma antara 64 bits ataupun 48 bits. So usually this is a part of the algorithm yang digunakan oleh IPv6 Slack server lah. Okay, Slack adalah stateless address auto configuration. So dia lebih kurang macam DHCP, right? So instead of using kena calculate macam IPv4 kena calculate betul-betul unique, untuk IPv6 kita adapt. We just need to get the prefix from the Slack router ataupun a Slack server, and then the platform will use this notation untuk make sure the interface identifier adalah unique. Okay, next kita tengok pula macam mana buat subnetting. So kalau dalam IPv4 kita ada beberapa cara lah. Basically nak kena kira from the original prefix length, we need to sama ada pinjam beberapa bits daripada the host ID untuk menjadikan subnet mask yang baru. Okay, tetapi untuk IPv6 since dia dah ada a specific subnet identifier which is 16 bits banyak, sebenarnya basically kita hanya gunakan sahaja the 16 bits tu dan tandakan dia sebagai nombor 1, 2, 3 dan seterusnya untuk menandakan that is a different subnet. So for example, if we have this IPv6, okay, so 2014562474/48. So we know already this 48 adalah the global routing prefix. Okay, so the next few bits, the next 16 bits is the subnet identifier. Jadi dia start dengan kosong. So kita terus expand dia, tambah dia kat belakang. So 00. So this is the first subnet. Okay, so dalam soalan ni, what is the Sidon notation for the blocks in the first and second subnet? So the first subnet adalah 00, the second subnet adalah 1. Dan seterusnya lah, kita boleh ada sampai 65,000 subnet kan. So number ini, hexa ni cukup untuk kita represent sehinggalah 65535 tersebut. Right, senang. So that's very straightforward. There's no need calculation. We only need to have the global identifier. Okay, so kita tengok satu example lagi. This time we assign this block. Okay, I think it's the same with the previous example, and it's given here IEEE physical address. Okay, so dia tambah dengan interface identifier lah maksudnya. So what is the full address if we have this block, and then dia kata dia nak in the fourth subnet. Okay, so tadi kita tengok the first and the second subnet, identifier dia adalah 0 dan 1. Alright, so basically kita adapt lah. Okay, so for the first 48 bits, ID dia sama. Kemudian the next 16 bits, identifier dia would be 0, 1, 2, 3. Alright, so that is the fourth subnet. And then the next 64 bits, kita ambil lah this address and change it into a 64-bit identifier, interface ID in the IPv6 format. So ni pun kita dah tengok, instead of F5 dia akan menjadi F7. Okay, dan bentuk dia dalam hex lah. Right, so this is the full IP address. The prefixing is 128 lah. Ini dikira one unique address, a global unicast address. Okay, so as I've said before, okay, so salah satu cara untuk kita dynamically assign an IPv6 address adalah melalui Slack, okay, ataupun this is basically auto configuration, address auto configuration. Okay, so kalau dalam IPv4, the automatic assignment of IPv4 address adalah menggunakan DHCP ataupun Dynamic Host Configuration Protocol.
untuk IPv6, this is called address auto configuration. Okay, alright. So basically, bila kita kata address auto configuration, the first 48 to 64 bits adalah ditentukan oleh the server, the Slack server. However, the interface identifier ditentukan oleh host itu sendiri. So, like I said, host itu akan tahu algoritma untuk adapt daripada a 48-bit Ethernet MAC address kepada a 64-bit interface identifier. So dia kirakan sendirilah basically. So kita tengok situation dia. For example, a host having that Ethernet address. Okay, dan dia join the network. Right? So what would be the global unicast address if the unicast prefix is this? And the subnet identifier has been identified as this. So let's assume this is given by a particular server or a router. Alright. So what happens is the first thing that the host does adalah dia create dia punya own unique interface identifier. Okay. So daripada Ethernet address tu akan jadi inilah. Okay, lebih kurang alamat dia sama macam previous example, which is basically we need to add FFFE. Kemudian tukarkan the second last bit daripada 0 menjadi 1. Okay, so now first dia create dia punya link local address. Okay, so link local we know, like I said, macam mana nak tahu dia punya prefix adalah FE80. Okay, so this is for local sahaja, bukan untuk routing ke global lagi. Tetapi this is already in the IPv6 format. Okay, so next, assuming that this address is unique, sebab kita tahu daripada MAC address is already unique. Okay, so dia akan hantar something that we call a router solicitation message. Okay, so this is part of the Slack protocol. Okay, so dia akan cari siapakah server ataupun router yang mempunyai information mengenai dia punya global prefix. Okay, so dia hantar, okay, I have this link local identifier along with my unique interface identifier. Okay, so if it is unique, then the router will reply dengan the global unicast prefix and subnet identifier. So dia bagi tahulah, okay, this is your network ID. Kalau dah IPv4 kita panggil network ID. So kalau dalam IPv6 it's the global unicast prefix and also the subnet identifier. So dia gantikan, instead of the link local prefix, dia gantikan kepada the global unicast prefix and subnet identifier combine dengan 64 bits of the interface identifier. Jadilah a global unicast address. So basically the address configuration is a combination of the information of the global unicast prefix and subnet identifier daripada router dan juga daripada address auto configuration daripada host itu sendiri. So that concludes the first part of our IPv6 discussion.